Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. I present myself. I am Lino Ieluzzi and I come in the PT Uomo since 50 years. It has been 50 years that we come here, so I can say that I have spent some time of my life here in Florence to the PT, and this manifestation is wonderful, where all the world looks at us and envies. Do you have 3 wisdom keys to be a happy gentleman? First one is to be able to have and maintain a good taste. It's a good taste, like the good taste of the Italian dressing history. Second one is to have fun when you dress up. Not just dressing for the duty, but for enjoying it. This is fundamental. The third thing is to maintain your own identity in your dressing. It's a fundamental point for a gentleman. Sì. Grazie mille, Figurati, Lino. figurati. Grazie, No, è stato un grazie. piacere. Sì. Ciao a tutti. Ciao. J'ai envie de faire ta connaissance. Un Lyonnais, un Montpelliérain, Nîmois, Sévenol. Est-ce qu'il y a 3 valeurs qui sont connectées au fait d'être gentleman pour toi? Savoir se tenir. Ouais. Le fait de s'habiller aussi joue sur ta stature, sur ta posture, sur ton élocution. Donc ça joue. Et puis le fait aussi que bien s'habiller, c'est-à-dire bien s'acheter un beau costume, c'est facile. L'habiter en est une autre. Donc ça participe aussi des lectures, les rencontres, les voyages, la curiosité. Bien sûr. Mon message premier, c'est qu'on peut être élégant avec très peu de moyens. Oui. Donc le tout, c'est d'avoir du goût, de s'instruire, ça prend du temps. Apprendre en gros quels sont les codes, l'histoire de certains articles comme le trench coat et des choses comme ça. Ensuite de les assimiler, de les digérer pour ensuite les recracher en gros avec avec ce qu'on appelle un twist, tu vois, un flair avec sa propre personnalité, je dirais. Donc en gros, ouais, 2 et puis la troisième, essayer autant que faire se peut d'être naturel. Ouais. Même si à des moments, tu le vois ici, on est obligé de composer, de jouer un rôle parce que maintenant c'est mon métier. Moi je fais ça à plein temps. Mais et on est obligatoirement tenu de sourire, même si on n'a pas envie de le faire à des moments. Ouais. Mais ça fait partie du jeu. Je crois que dans la vraie vie c'est pareil. C'est un monde de jeu de rôle de toute façon. Ouais, mais la vraie vie l'est. Oui, voilà. Et les vêtements sont un artifice qui permet de jouer aussi. Moi je viens de la scène hip-hop, je sais pas si tu le sais. Non, je savais pas. Tu vois, plein de gens l'ignorent et ne l'imagineraient même pas. Donc Oui. voilà, ça fait aussi partie du jeu. Il y a encore 10-15 ans, s'habiller, particulièrement en France, s'habiller trop bien, c'est presque suspect. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Maintenant, c'est de moins en moins le cas. Ok. Et j'espère être un des leviers qui permettent ça. Ouais. Moi, évidemment, mais il y a Hugo, Parisian Gentleman, par exemple, aussi, qui sont des amis maintenant. Et puis d'autres, tu vois, mais mon message, c'est celui-ci, vraiment. C'est D'accord. ça. On peut être élégant avec très peu de moyens. Il suffit après coup de se cultiver, de chercher les bonnes inspirations, de faire des erreurs. On en fait tous, crois-moi. J'en ai fait plein. Puis petit à petit, de trouver sa voie. Voilà. Puis après, évidemment, il y a l'éducation. Ça participe de tout ça. Mais on essaie tous d'être des gentlemen, mais on essaie. Merci, Guillaume. Je t'en prie. Super intéressant. I'm T. Michael, and welcome to my space here. And basically, what it is called 5 Curators, 1 Space. Basically, what I've done is I've curated a space with 4 other curators and brought in 9 designers from different parts of the world and with different parts of different ideas and different design expressions. You have 3 wisdom keys to Right? share about having a happy gentleman life. Oh, that's a difficult one. I mean, what makes me happy? Yeah. I would say it's one is my work. I love my work, so at every given time, I'm inspired and ready to delve into it. That's number 1. Number 2, because I love my work, I'm always in the right state of mood. You need to have yourself balanced. You need the balance in your life in a way.
Everything you do, there should be a balance to it. Number 3, when you have balance, it means you treat people well, and if you treat people well, people will treat you well. So work, balance, and treat people in the right way. There is definitely some wisdom inside this. Thank you. Thank you. And if you had like 3 things you really want to share to men, You need a very clean, crisp white shirt. You need a very, very well-made black shoes, either Oxfords or Derbies. And other than that, you need a very, very good grey suit. But I'm going to add an extra thing to it. You need to get yourself a tea kimono. That, I think, is the business. Yeah. thank you very much for. You're welcome. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.